বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করব। তাহলে চলো শুরু করি। আমি এখানে প্রথমে ফ্রি হ্যান্ডসে আঁকবো। তার জন্য আমি এখানে একটা ফ্রি হ্যান্ডসে এভাবে সোজা করে একটা দাগ দিব। এবার নিচে আমি আরেকটা দাগ দিব, পিছনে এভাবে করে পিছনে দিব। এবার আমি একটু বাঁকা করে এটা এভাবে করে একটু বাঁকা করে ইয়াটা দাগ দিয়ে দিব। এবার সামনে আমি এইভাবে করে আরেকটু বাঁকা করে এভাবে করে দাগ দিয়ে এটা এভাবে করে ঠিক করব। এবার আমি এখানে দুটো জানালা আঁকবো। এবার আমি সামনে দিয়ে একটা ঘর এঁকে নিব। এবার আমি উপর দিয়ে যে দূর থেকে যে গাছগুলো দেখা যায় এগুলো আঁকবো। আমি ঘাসগুলো আপাতত ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতেছি। এবার আমি ঠিক করে আঁকবো। এবার আমি এখান থেকে শুরু করে একটা নদী আঁকবো। আমাদের এখন আঁকা হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা এটাকে কালার করব। আমি এখানে যাতে অন্য জায়গায় যাতে কালারটা না ছড়ায় তার জন্য একটা টিস্যু নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি আকাশের রং করব। আকাশের রঙের জন্য আমার দুইটা কালার লাগছে, আকাশি এবং নীল কালার। আমি এখানে হালকা করে নীল রংটা দিয়ে নিব, যাতে বেশি দিলে যাতে দেখতে খারাপ না লাগে। এবার আমি এখানে আকাশি কালারটা রং করে নিব। দেখো আমাদের আকাশের রংটা হয়ে আসতেছে। এবার আমরা উপরে যে একটু ফাঁকা রেখেছি, এটার জন্য ফাঁকা রেখেছি কারণ এখানে আমি প্রথমে সবুজ কালারটা রং করে নিব। এখানে আমি একইভাবে হালকা কালারটা প্রথমে রং করে নিব।
হালকা সবুজ কালারটা রং করব। দেখো আমাদের গ্রাসটাতে রং করা শেষ, এবার আমরা বাকি নীল কালারটা রং করে নিব। এবার আমরা এই যেখানে নদী আছে এটা রং করব। আমাদের এখানে নদী কালারটা করা হয়ে গিয়েছে, এবার আমরা ঘরটা কালার করব। এটার জন্য আমাদের দুইটা কমলা লাগবে, একটা স্কিন কমলা আর একটা নর্মাল কমলা কালার। আমি এখানে দরজার জন্য অ্যাশ কালার আর ব্রাউন কালার ইউজ করব। এবার আমি এই যে এখানে আমি একটু রং করেছি, এবার আমি এখানে হালকা একটু রং করতে হবে যাতে এটা হচ্ছে সবুজ আর নীল কালারের মাঝামাঝি আসে। এবার এটার উপর আমি গাঢ় সবুজ কালারটা রং করব। এটা আমি ব্লেন্ড হওয়ার জন্য হালকা টিস্যুতে এভাবে করে মিক্স করব। মিক্স করব। আমার ড্রয়িং করা শেষ, এখন আমি এটাকে বর্ডার করে নিব।
আমি এখানে দুইটা পাখি এঁকে নিব কয়েকটা। এবার আমি স্কেল দিয়ে সাইডটাও বর্ডার করে নিব। আমার ড্রয়িং করা শেষ। এখন আমি এখানে লিখে দেই চিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। বন্ধুরা, আমার এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে, এবং আমার এরকম ড্রয়িং এর আরো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ, বাই।